mu Rwanda virusi ya korona yihinduranyije yitwa delta yarahageze, tukaba tugeze hejuru y'ijana na 50 banduye ku bantu 100,000 yavuga basuzumwe mu gihe cy'ibyumweru bine gusa, byerekana ko ubwandu bwariyongereye cyane mu gihe gito. Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr Daniel Ngamije. U Rwanda rwatangiye kandi kohereza abasirikari kurwanya iterabwoba muri Mozambique. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni ariyama abavuga ko yitabye Imana. Naho muri Afurika y'Epfo urukiko rwanze gusubika igifungo cy'uwahoze ari perezida wa Repubulika Jacob Zuma. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru, ntimujye kure kandi mbahaye ikaze. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Libya yafunze imipaka yayo na Tunisia igihe cy'icyumweru bitewe n'umubare w'abandura virusi ya korona wiyongera cyane muri Tunisia. Eugenie Mukankusi arabagezaho iyi nkuru. Umuvugizi wa guverinoma nshya y'ubumwe bw'igihugu ya Libya ejo yatangaje ko irimo gufunga imipaka yayo n'igihugu gituranye Tunisia. Ni icyemezo kije nk'intambwe yo guteganya mu gihe guverinoma ivuga ko ibintu birushaho kuba nabi kandi urwego rw'ubuvuzi rwasenyutse. Ni mu gihe kandi umubare w'abandura ubwoko bushya bwa virusi ya korona delta biyongera muri Tunisia. Hafunzwe imipaka yombi w'ubutaka n'uw'ikirere kandi ikibuga cy'indege cya Tunisia cyatangiye gufungwa guhera saa 6 z'ijoro ry'ejo kuwa kane nk'uko yatangajwe na Mohamed Hamouda, umuvugizi wa guverinoma y'ubumwe bw'igihugu. Hamouda yanavuze ko kaminuza n'andi mashuri byahagaritse amasomo ku gihe cy'ibyumweru 2 kubera izo mpamvu tumaze kuvuga. Nyuma yo kubasha guhagarika ubwandu mu nkundura ya mbere y'iyo virusi mu mwaka ushize, ubwandu bwongeye kwiyongera muri Tunisia. Igihugu cyashyizeho ingamba zaguma mu rugo mu mijyi imwe kuva mu cyumweru gishize, ariko cyanze guma mu rugo y'igihugu cyose bitewe n'ibibazo gifite by'ubukungu. Umubare mbumbe w'abanduye muri Tunisia warazamutse ugera ku bihumbi 465 n'abarenga ibihumbi 15 bapfuye. Muri Afurika y'Epfo urukiko rwangiye Jacob Zuma wahoze ari umukuru w'igihugu kwigezayo igihano yakatiwe cyo gufungwa umwaka n'amezi 3. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru. Nguko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AP, Zuma yatangwa igihano cyo gufungwa amezi 15 ku munsi wa kane, azoguma mu munyororo inyuma yuko ivyo yasavye vyiyamirijwe uno munsi kwa gatanu na sentare nkuru yo mu gisagara ca Pietermaritzburg. Zuma asigaje inzira imwe y'amategeko mu kigoro kiwe kukurekugwa igihe azokumvirizwa na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ku munsi wa mbere. Apfungiwe muri iki gihe mw'ibohero ryitwa Escort Correctional Center kubera yanse kubahiriza itegeko rya sentare rimusaba kwitaba komisiyo y'ubutungane iriko itohoza ku vyagirizo vya ruswa igihe ari perezida wa Afurika y'Epfo kuva mu mwaka wa 2009 gushika mu mwaka wa 2018. Bamwe mu bashigikiye Zuma baragize imyiyerekano mu bice bitandukanye vy'intara komokamwo ya KwaZulu Natal, barazibira amabarabara mu guturira ibigata vy'imodoka. Zuma afise imyaka 79 muri iki gihe yishikirije abategetsi gato imbere y'ikiringo ntarengwa ko c'isaha 6 zo mw'ijoro ku munsi wa gatatu. Yajanywe mu ibohero rya Escort Correctional Center riri hafi y'ibirometero 200 umuntu avuye imuhiriwe ahitwa Kandla. Noneho tugarure Eugenie Mukankusi tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abadepite batanze umushinga w'itegeko riha uburenganzira bwo kuba president umuntu wenyine ufite ababyeyi babiri b'abanyekongo. Ni umushinga utavugwaho rumwe na gato. Uwo mushinga w'itegeko wanenzwe umunsi kwa gatanu n'abavuga ko ugamije gutambamira umunyemari w'umumiliyoneri kugira ngo ataziyamamariza itora rya perezida ryo mu mwaka wa 2023. Uwo mushinga w'itegeko watekerejwe n'abashyigikiye perezida Felix Tshisekedi wagejejwe mu nteko ishinga amategeko ejo kuwa kane. Abawushyigikiye bavuga ko ushaka kubumbatira ubusugire bw'igihugu no kubuza abanyamahanga kwivanga. Abadashyigikiye uwo mushinga w'itegeko bavuga ko udaha agaciro uburenganzira abanyekongo bafite ababyeyi babimukira kandi ushaka kwigizayo Moise Katumbi, umunyemari w'umuherwe wahoze ari guverineri, byitezwe ko aziyamamaza mu mwaka wa 2023. Ise umubyara n'umugereki. Olivier Kamitatu, umuvugizi wa Katumbi, yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters dukesha iyi nkuru ati
biragaragara ko ari uburiganya bw'abashaka kwihambira ku butegetsi. Umuvugizi wa Tshisekedi Kasongo Mwema yavuze ko perezida yagiye agaragaza ko adashyigikiye ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'ibiganiro bikurura amacakubiri, ariko yavuze ko atazi niba Tshisekedi azanga uwo mushinga w'itegeko. Kongo inafite amateka y'ubushyamirane akenshi bushingiye kuri politiki no kutumvikana gushingiye ku moko mu gihugu kigari gikize ku mutungo kamere. Aha umuntu yavuga nk'intambara yo mu 1998 kugeza mu 2003 yaguyemo miliyoni z'abantu. Fidele Niyongabo nawe aragarutse muri Repubulika ya Sudani y'Epfo. Bijihije uyu munsi imyaka 10 bamaze bigenga kandi repubulika yabo ivutse. President Salva Kiir yatangaje ko igihugu cye kitazasubira mu ntambara. Perezida Kiir yahumurije abanyagihugu ko atazosubira mu ngwano mu ijambo yashikirije abanyagihugu rihimbaza umunsi wo kwikukira w'igihugu ciwe. Yasabye abanyagihugu gukorera hamwe kugira bogorore ku myaka 10 yatakaye basubire gushira igihugu mu nzira y'iterambere muri iyi myaka 10 iri imbere. Ni mu gihe Papa Francisco yatangaje ko azogendera ico gihugu ni abanyapolitike bakora kurushiriza mu ntumbero yo kubungabunga amahoro acumbagira muri iki gihe, nk'uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters. Uno musi kuwa gatanu Papa Francisco yabwiye abategetsi ba Sudani yo mu manuko ko bategerezwa gukora kurushiriza kugira bakomeza amahoro mu gihugu. Yemeye kugendera ico gihugu aho uruhagarara n'ubwicanyi bikirangwa mu bice bimwe bimwe. Yamara yatangaje ko bibabaje kubona abanyasudani yo mu manuko babandanya kubaho bafise ubwoba kandi batabona kazoza kabo. Perezida Salva Kiir n'umunyapolitike bahiganirwa ubutegetsi Riek Machar hamwe n'abandi banyapolitike bo muri Sudani yo mu manuko igizwe hanini n'abakristu barakiwe i Vatikano mu mwaka wa 2019 aho Papa Francisco yabasavye kudasubiza igihugu mu ngwano. Leta zunze ubumwe za Amerika yagejeje kuri leta ya Afghanistani imfashanyo z'inkingo za COVID-19 miliyoni 1.4 Eugenie Mukankusi aragarutse. Ni inkingo za Johnson & Johnson zizagezwa muri Afghanistani mu byiciro bibiri muri uku kwezi, nk'uko bivugwa mu itangazo ry'ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF. Icyiciro cya kabiri cy'inkingo z'imfashanyo y'Amerika zizatangwa binyuze mu mugambi rusange COVAX, kizatuma zose hamwe ziba miliyoni 3,300,000 nk'uko UNICEF ikomeza ibivuga. Imfashanyo y'inkingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ije mu gihe ingabo z'iki gihugu zirimo kuva muri Afghanistani nyuma y'imyaka 20 y'intambara mu gihugu. Izo nkingo ziri mu mugambi wa Perezida wa Amerika Joe Biden warahiriye kuzasangira inkingo miliyoni 80 ahanini binyuze mu mugambi COVAX. Hervé Ludovic Dolis uhagarariye UNICEF muri Afghanistani yavuze ko izo nkingo zihageze mu gihe zari zikenewe, aho igihugu kiri mu bibazo byaturutse ku bwandu bwa COVID-19 bwiyongereye. Kugeza ejo ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa karindwi muri Afghanistani habarurwaga abantu banduye bwa mbere barenga 1,200. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatandatu gushize habaruwe 1,853 nk'uko imibare yakusanijwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ibigaragaza. UNICEF ivuga ko abaturage ba Afghanistan batarenze 1/4 aribo bakingiwe. Eugenie Mukankusi na Fidele Niyongabo murakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, muracyumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, turimo turavugira no kuri internet /radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Nyuma y'aka kaziki n'amakuru y'ibiyaga bigari. U Rwanda rwatangiye kohereza abasirikari n'abapolisi 1,000 mu ntara ya Cabo Delgado gutera inkunga ingabo za Mozambique kurwana n'intagondwa za Kisilamu. Edi Rwema yaduteguriye iyi nkuru. Mu itangazo ryasohotse kuri site ya guverinoma, u Rwanda ruvuga ko ibiru bikoze ku busabe bwa leta ya Mozambique. Ibitero mu gace ka Cabo Delgado byatangiye mu 2017 ariko biza gukaza umurego mu 2020 ubwo izi ntagondwa za Kisilamu zigaruriraga uduce tw'intara turimo umujyi wa Mochimboa do Praia.
Muri uyu mwaka izo ntagondwa nanone zigaruriye umujyi wa Palma nyuma y'ibitero byaguyemo abasivili, abandi bantu barenga 35,000 bava mu byabo. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingabo z'u Rwanda zizafatanya n'iz'umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC kugira ngo bigarure amahoro muri Mozambique. Tukiri kuri iyi nkuru y'abasirikare b'u Rwanda bagiye muri Mozambique, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga yabwiye Ijwi rya Amerika ko usibye ingabo za Mozambique, izi z'u Rwanda rero zizafatanya kandi n'iz'umuryango w'iterambere w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC. Yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza. Zoherejwe ubutumwa bwo kubungabunga umutekano mu gace ka Mozambique kitwa Delgado muri Northern Province ya Mozambique. Nk'uko mubizi hamaze imyaka 4 hari umutekano muke, hari ibikorwa by'iterabwoba bikorwaga n'abarwanya leta. So ku bufatanye na leta bumvikanye ko twabaha ubufasha mu buryo bw'ingabo zacu kugira ngo zibafashe kubungabunga umutekano. Bivuze se ko ingabo z'u Rwanda zigiye kujya ku rugamba zigahangana n'izo ntagondwa zigendera ku matwara ya Kisilamu? Turafatanya n'ingabo za leta za Mozambique. Ntabwo turiyo twenyine, turafatanya nabo. Nk'uko mubizi na SADC nayo izohereza ingabo, so tuzaba turi benshi dufatanya kugira ngo duhashe icyo kibazo. Bariya basirikare 1000 boherejwe ni igice cya mbere, hari ikindi kizakurikiraho cyangwa se ni bariya nta bandi bazajyayo? Ni bariya, ubwo nibakenera ko twongera bazatubwira. Kenshi na kenshi ibihugu bihanganye na ziriya ntagondwa zigendera ku matwara ya Kisilamu bikunda kwibasirwa n'izo ntagondwa nyirizina. Nta mpungenge mufite nk'u Rwanda ko kujya kurwana nazo muri Mozambique bishobora kuzatuma namwe zibibasira? No, batari bwo bwa mbere turwana n'izo ntagondwa. Nyirango murabizi no muri Central Africa icyo kibazo cyari gihari. So ndumva dufite uburambe muri ibyo bibazo, so nta mpungenge dufite, ariko ni bariya. Magingo ya u Rwanda ni ibihe bihugu bindi u Rwanda rwoherejemo ingabo mu rwego rwo kubungabunga umutekano? Hari Central Africa, ngira ngo murabizi ko tumaze igihe. South Sudan naho tumaze igihe. Darfur mission iri hafi kurangira, ngira ngo hari n'abatangiye kugaruka. So na Haiti hariyo advisor umwe, abandi baraje. So nubarizo major operations twaturimo. Colonel Ronald Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Tuvuge ibigwi Ijwi ry'Amerika. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, ku itariki ya 16 y'uku kwezi kw'indwi radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika izuzuza imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yizewe y'impamo agasa n'imitima. Ijwi ry'Amerika ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka, haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru nimwe tuyikesha, turayisangiye. Dusangira ijambo, dushaka agasaro kaburaga, muri Sanga ku Ijwi ry'Amerika. Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu, mwabyohereza kuri aderesi yacu ya email radio.yacu@gmail.com, cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama. Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika.
ijwi rya Amerika. Tukiri mu Rwanda, leta iratangaza ko virusi ya korona yihinduranyije yitwa Delta yageze mu gihugu. Asumta Kaboyi aratubwira ibindi. Mu kiganiro Minisitiri w'Ubuzima yahaye radiyo ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatanu, Minisitiri Ngamije yasobanuye ko mu bipimo bafashe byagaragaje ubundi bwoko bwa COVID-19 bwageze mu gihugu. N'ubusanzwe dukora ubushakashatsi mu gukurikirana ngo tumenye ubwoko bwa virusi ya COVID-19 buhari mu gihugu. Twafashe ibipimo biza kutugaragarira ko ubwoko bwa COVID-19 Delta variant cyangwa se ni ubwoko bwiyuburuye bwa COVID-19 bwitwa Delta twabonye mu bipimo twasuzumye ku bipimo 36 twasuzumye 67 bari bafite uriya bwoko bwiyuburuye bwa Delta. Abandi 10% bari bafite South Africa variant, abandi 10 bafite California variant. Bakeya nibo barafite ubwoko busanzwe. Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije yasobanuye ko iyi ndwara ifite ibimenyetso nk'ibya virusi yabanje, gusa yumvikanisha ko bamwe baza bavuga ko bafite umutwe ukabije, bakakubwira ukuntu baba bananiwe cyane, inkorora ikabije, ariko igikomeye kurushaho nuko abenshi bahura n'ikibazo cyo guhumeka bigoranye. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko mu mibare y'abantu barwaye COVID-19 bagera ku 15,000, abarenga 14,000 barwariye mu ngo zabo. Minisitiri Ngamije agasobanura ko aba bagiye gushyirirwaho umwihariko kugira ngo badakomeza gukwirakwiza ubwandu mu baturanyi babo. Ko biragoye kugira ngo umuntu aba ari mu rugo, umugabo n'umugore n'abana, umwe yandure usanga abandi ari bazima. Akenshi usanga hari abanduye. Ubwo rero icyo tugiye kongeramo ingufu ni ugusuzumira abantu hafi y'aho batuye. Ubushobozi bukagezwa ku kagari, noneho nimusanga muri bazima mu muryango mwese mukomeza akazi kanyu. Niba muri mwe hari abarwayi, ubwo birumvikana yuko abarwayi bagomba kuhabwa bagomba kwiheza, bagahezwa mu muryango kugira ngo batanduza abandi, kuko indwara irakaze. Ushobora kuba ufite umuntu umurwaye w'umwana se n'urugero, ariko ufite ababyeyi bakuze bafite na ziriya ndwara dukunda kuvuga zituma umuntu aremba akaba yanapfa. Igomba gukorwa n'iki? Kuvuga ngo uwo mwana niba arwaye, ababyeyi bagomba kureba ukuntu atabanduza. Ubu bwoko bushya bwa COVID-19 bwateye abatari bake ubwoba, cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kigali, ariho hasigaye hagaragara imibare iri hejuru cyane y'abagenda bandura umunsi ku munsi. Ubwoba bwo ni bwinshi cyane kubera ko iyi COVID iri kwandura mu mwuka, ntawapfa kumenya ati yarayirwaye, none no kwirinda birakomeye. Udupfukamunwa ni intera, ariko ni ukwirinda bikomeye cyane. Birakomeye cyane kuko uri kumva umuntu wabonaga agenda mugendana ukayakubona ukumva ngo arapfuye yishwe na COVID, niwamenya ukuntu iri gufata abantu. Birakabije cyane, dufite ubwoba bukomeye pe. Minisitiri Ngamije asobanura ko bitewe n'uko abanyarwanda bamwe batuye, hari aho bizaba ngombwa ko urugo rwose rwashyirwa muri guma mu rugo, bitewe n'uko hari umuntu umwe cyangwa babiri basanze muri urwo rugo yaranduye COVID-19. Hari abantu badafite amazu yisanzuye ku buryo wavuga uti hari urw'inyagamburiro uwanduye ashobora bakaba bamuheza neza. Hari aho usanga bizaba ngombwa ko urugo rwose ruguma mu rugo abarugize, ndetse n'igipangu cyose, kuko hari gisanga abantu batuye mu gipangu ariko basangira ibintu byinshi, basangira ivomero ry'amazi, toilette n'ibindi. Ugasanga niba muri icyo gipangu hari uwanduye 2-3, n'abandi nitubasuzuma uzasanga, cyangwa nabo niba bafatiye iya mbere bakaza kwisuzumisha, ugasanga muri bo hari abafite ubwandu. Igisubizo rero kikaba kuvuga ngo bose bagume mu rugo, ariko leta ibafashe ku by'ibanze. Wasanga ari ibipango byinshi mu gace kanaka, mu mudugudu uyu n'uyu, cyangwa mu kagara kanaka, nako kagari kose bibaye ngombwa tukaba twagafunga. Niho tugana, nibwo buryo buri kunozwa kugira ngo iki cyorezo turebe ko twagihagarika bitabaye ngombwa ko dufunga umujyi wose. Mu bipimo yarashyize hanze kuri wa kane, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko abantu 45,950 ari bamaze gusuzumwamo COVID-19 kuva yagera mu gihugu, harimo 30,191 bamaze gukira, abakirwaye baragera ku 15,238, abamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragera kuri 521, barimo abagera kuri 80 bapfuye mu minsi 8 y'uku kwezi kwa karindwi gusa. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afurika kuri radiyo ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi ry'Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio Yacu. Perezida Yoweri Museveni yaraye yiyamye abakwirakwiza amakuru ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko yapfuye, ndetse ko n'umuhungu we Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba arwariye i Nairobi muri Kenya. Yabivuze mu ijambo yagejeje ku gihugu cye amaze gushyiraho abaminisitiri bashya. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi arabitubwira neza mu kiganiro yagiranye na Venuste Nshimiyimana. Ni koko ayo makuru y'impuha hashize ikintu cy'icyumweru cya kabiri tuyabona hererekanywa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku binyamakuru bimwe bikorera kuri internet, ariko tutamenya aho biherereye, avuga ko Perezida Museveni yapfuye, ndetse babanje kwandika ko indege y'akajugujugu akunda gukoresha ngo bayibonye muri Kenya, ariko muri icyo gihe akaba yaramaze nka kabiri atagaragara mu mujyi. Hanyuma ayo makuru arakomeza agenda ahererekanywa ku buryo Perezida Museveni hari ahantu aherutse kuja mu gihugu, imbere mu gihugu, abantu baramubaza ngo ko twumvise se ko wapfuye bite kandi kuri aha ngaha. Akaba rero ariyo mpamvu Perezida Museveni nimugoroba ubwo yaganiraga n'abaminisitiri be yagikomojeho avuga ko abantu barimo kugenda bakwirakwiza ayo makuru y'ibinyoma ko yapfuye, atazi intego yabo nicyo bashaka kugeraho. Anavuga ko nubwo bidateye atari icyo biteye, ari ntacyo bitwaye umutekano w'igihugu, ariko ko ari ngombwa kumenya abari bo nicyo bagendereye kugeraho, nk'uko yabyivugiye hano mu ijwi rye. Another problem we need to solve, I don't think it is a security problem, but it is an idiotic problem. The social media. Ikindi kibazo dukwiye gukemura, nubwo nibwira ko atari ikibazo cy'umutekano ariko ari ikintu cy'ubuswa, ni ibinyoma byandikwa ku mbuga nkoranyambaga. Izo mbuga zimaze igihe zandika ngo Museveni yarapfuye. Mperutse kuja ahantu abantu bambonye barikanga, baratangaye nk'uko imbuga nkoranyambaga zari zarababwiye ngo narapfuye. Ngira ngo abashinzwe umutekano bakwiye gushaka uburyo bakemura icyo kibazo, bagashaka inkomoko y'ayo makuru y'ibihuha, kuko ahungabanya abantu mu bitekerezo kandi akabatera igihe. Abantu nk'aba bakwirakwiza ayo makuru y'ibihuha bagomba gukurikiranwa bagafatwa, kandi baba bari hanze y'igihugu tukabamagana. If you are in Europe, then we denounce you. Ignatius Bahizi, n'ubwa mbere aho muri Uganda Perezida Museveni yandikwaho amakuru ya bene ako kageni? Mu by'ukuri hano muri Uganda ntabwo byari byakabumvikanye ngo abantu bandika haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa babyivugira ubwabo ko Perezida Museveni yaba yapfuye, ahubwo n'ikindi yakomojeho cyatangaje cyagenagenderanaga n'iyo nkuru y'ibihuha ngo nuko ngo n'umuhungu we ngo yari arwaye ameze nabi ari mu bitaro i Nairobi muri Kenya, ariko nabyo ibyo byose akaba ari ibinyoma, kuko n'umuhungu we uherutse kugirwa umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka ejo bundi yararimo guhabwa ako kazi ku mugaragaro ahari ari muzima. Bivuze ko rero ari ibintu bisa nk'ibitangaje, ariko kandi nakubwira ko atari ubwa mbere abayobozi bakomeye, abakuru b'ibihugu mu bihugu bitandukanye no mu karere bavuzeho ayo makuru y'ibihuha bavuga ko ngo bapfuye, amakuru akagenda ahererekanywa ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo rero nk'ibyo nk'uko Perezida Museveni abivuga, ni ngombwa, byaba ari ngombwa hari kumenya yenda abo bantu bakwirakwiza ayo makuru n'intego baba bafite. Ignatius Bahizi, Perezida Museveni kandi yagarutse no kwikomeretswa arashwe ry'uwahoze ari umukuru w'ingabo za Uganda General Katumba Wamala. Yabivuzeho iki? Perezida Museveni yavuze ko abagerageje kwica General Katumba Wamala ndetse bakica mu gitero cyahitanye umukobwa we n'umushoferi we, bamwe muri bo bamaze gufatwa, kandi ko barimo kubaha amakuru meza arimo kugeza abashinzwe umutekano ku bandi bafatanyije icyo cyaha, kandi akaba ari ikipe nini y'abantu bamwe ngo bari imbere mu gihugu, ariko ubakuriye akaba ari mu mutwe wa ADF
muri Congo, kandi n'aba bafashwe ukurikije Perezida Museveni ngo bamwe basanzwe bakorana n'uwo mutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Mbibutse ko mu kwezi gushize wahoze ari umugaba w'ingabo za Uganda General Katumba Wamala yaje kugabwaho igitero n'abantu batari bazwi, bakamurasa mu modoka ye ariko agakira agakomereka akarokoka, ariko icyo gitero kigahitana umukobwa we hamwe n'umushoferi. Rero igipolisi n'abandi bashinzwe umutekano muri Uganda bahise bashaka abantu bakoze icyo gitero. Mu cyumweru gishize akaba twarabonye polisi yerekana abagabo 3 bafashwe, ndetse ngo babasanze mu nzu bari bihishemo atari kure cyane hafi n'umujyi wa Kampala. Bagiye kubafata, umwe muri bo agerageza kurwanya igipolisi, agerageza kurasa igipolisi, nuko igipolisi kiramurasa kiramwica, nuko gifataho 3 baje kwemera ko bari muri icyo gikorwa. Ndetse n'amavideo yagaragaye nyuma y'icyo gitero yafashwe n'amakamera yo ku mihanda, bagiye kubyerekana, berekana ko bamwe muri abo bafashwe ari nabo beyemera ko ari bamwe bari muri ayo mavideo. Hanyuma batanga makuru ku buryo abantu bamaze gufatwa barenga ku 10. Amakuru batanze akaba yaratumye igipolisi gifata abandi bari banahishe izo mbunda bakoresheje. Ubu ngubu urutonde rw'abarimo gufata akaba rurimo rugenda kwiyongera, kandi ukurikije Perezida Museveni nuko igipolisi bivuga, abo bantu ngo bamwe muri bo bari basanzwe bakorana n'umutwe wa ADF, umutwe w'abarwanyi ba Kisilamu bakorera muri Kongo ariko barwanya ubutegetsi bwa Uganda, kandi bamwe muri bakaba bari baritanze mu butegetsi bwa Uganda bakababarirwa, ariko akaba barasubiye muri ibyo bikorwa. Ukurikije rero abashinzwe umutekano muri Uganda batubwira ko umukuru w'aba bantu w'aka gatsiko kari muri Kampala karimo kugenda karasa abantu we atari yaboneka, ariko bafite amakuru ko yasubiye muri Kongo muri ADF, kandi bakavuga ko icyo gitero abayikoze ari bamwe mu bagabye ibitero bya mbere nk'ikishe wari umuvugizi w'igipolisi ya Uganda Felix Kawesi n'abandi bantu bakomeye mu nzego zishinzwe umutekano n'abaminisitiri muri iki gihugu mu myaka mike ishize. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Murakoze cyane, mugira umunsi mwiza nawe Venuste. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Siporo n'imikino. Africa Basketball 2021 Afro Basket, amajonjora ya zone ya 5 ku rwego rw'abagore agiye kubera mu Rwanda. Umunyamakuru wacu wa siporo mu Rwanda Jean Claude Munyandinda arabitubwira neza. Mu mukino w'intoki wa basketball guhera kuri wa mbere tariki ya 12 kugeza ku ya 17 muri kwezi kwa 7 mu Rwanda hazabera irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu agize akarere ka 5 k'imikino muri Afurika mu cyiciro cy'abagore. Iyi mikino ya zone 5 izaba igamije kubona ikipe izaba iya mbere ikazahagararira akarere ka 5 mu irushanwa rya Afro Basket y'abagore izabera Yaounde muri Cameroon mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Amakipe 4 niyo azaseruka muri zone 5 ariyo u Rwanda, Kenya, Misiri na Sudani y'Epfo. Aya makipe azaba acumbikiwe kuri hoteli Onomo mu Kiyovu, aho azajya yitabwaho mu buryo bukomeye mu rwego rwo kwirinda ubwandu bwa virusi ya corona. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore muri basketball imaze amezi 3 yitegura, iyobowe n'umutoza w'Umunyasenegal Cheikh Sarr. Ku bakinnyi basanzwe bakina mu gihugu imbere hiyongereyeho abakobwa 6 bakina mu mahanga, barimo 4 babarizwa mu makipe y'amashuri makuru na za kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aribo Whitney Houston, Ineza Sifa, Hope Butera na Bella Murekatete. Hari kandi Tierra Henderson wo mu ikipe ya Phoenix Constanta yo muri Romania, tutibagiwe Chantal Kiyobe ukina muri Kenya. Ikipe izegukana umwanya wa mbere muri zone 5 hagati ya Misiri, Kenya, Sudani y'Epfo n'u Rwanda izahita ibona uburenganzira bwo kwerekeza muri Cameroon guhatana igikombe cya Afro Basket kuva ku itariki ya 17 kugeza ku ya 26 mu kwezi kwa 9. Icyo gihe amakipe 12 niyo azaseruka, 5 muri yo